UDPians that are living in America. Why are they in New York demonstration? Saying demonstration it's about reform election. What does that mean? Reforming the elections. The election wasn't stealing or anything. Election passing on the December 3rd. Ken Sachiko. Gambians ya vote ne dañ buga President Adama Barrow. So amul luñ say reform, amul luñ say results. It was fair. That's it. Wax leen ñu reform leneen lu moy ay election. Seriously, you guys need to stop. Bàyyi leen dee fit na fekk fit. Yéen ngeen fo ne soo leen taxawee foofu di wax election reform. Americans will care. They won't care less in the world. And still the president won't care. Parce que ay samba bay la fa yóbbu ñooñu faale wuñ leen. Gis ngeen dul saa noo jóg naan Clyde yow da nga ruud foofu la moo wàccee dama jox ma suma donc lii bale internet bi daf ko ñëw daaneel ci suuf mu toj kan la na wàcce si toogu bi soo buggee toog moom warut a yéeg moom lii batterie bi dafa jeex ante mu ngi suma néeg wax ko mu caaj ko courant amul sa dafa fay yaa ma jàlloo Clyde what's wrong dafa dem si néegam man di Clyde affaire am jaaxal na ma lu tax suma musique réew Clyde you're very rude naa la man suma rabi kër suñ nekkoon nit ba ne maa leen jur they're so much like me it's annoying we are all rich together aren't we def leen lu leen saf léegi ngeen ba suur yéen duñ leen dee feed ay bones you eat properly because mommy loves you. Hello, good afternoon wherever you guys are. Good afternoon, good morning. Bu leen fàtte ne America and Canada ñoom ñu ngi ci suba ba tey di leen nuyu tey nag dañoo waxtaan about the current situation that's happening again within our source the Gambia ak fële na la ci awee xoo mën a wee yëpp lañ leen di wax ndax yéen xam ngeen ne suñ président baa ngi ànda ay daanukati rap dem America so ñu nga America di daanu rap di admire New Yorkers, Americans and their beautiful cities. Ñun is something that we'll only be dreaming about or see on TV. It will never happen in the Gambia here. So why do we have to listen to Dursano? We're not listening to him. Mom sikim la gesto ko yobale. Xam nga baadoola bu taranga dab buy wax du tago. Dafa terere rek dina wax be wax lu warta wax. And that's what happening to these people. But I do have a bit of a problem with the UDPians that are in New York. Ñu feel ne it's important pour ñu dem taxaw si kanami hotel président bi ñoom 3 1/4 di wax naan election reform. What? Gambia woo daabo. Yéen ban election reform ngeen di oote Gambia lan la ñoo reform in the Gambia ban elections? The Gambians have made it clear ne Alaji Mamar Njie sàccut election bi it wasn't rigged, it wasn't stolen, it was the people against the party. People bi ñoo vote President Adama Barrow and then they turn you guys down. That being the reason election passed and everything passed and the people that voted for the president including myself we're paying for it. So the last thing we want is for you guys to be there telling us we need election reform. What is election reform? It's nothing. It wasn't stolen or rigged. It was the people's choice. We made it. Let's move. It's one mistake that cost us dearly. So munu len fe neka di ñu repeatal. The current situation, they can't do anything about it. They're in America. We are here. We try. They will not give us permit to walk on the streets. So ku wax ne ñoom 3 suñ génnee fële they will not. Barrow doesn't care. This is what I want them to understand. Even taking 2 minutes of your time, tahaw si talibobu, si tawbi or whatever, the call attention, he won't care. That's the thing. So len don you who taybe elect the current situation in the Gambia. Duko yegal yaramam faale wuñu. Parce que a time like this in the Gambia bo xamne ñu ngi rey suñu xalé yi di tej ñi
ñi ngee jaaxle luñ lekk ñi ñu leen di génnee si seen kër yi because fayuñ rent président bi daf ñu fi bàyyi romba fi àndaa groupe bi daanukati rabam ñu dem America they don't care about us the sooner we know it the better for us man dama feel like ni important sax ñuy génn di demonstrate nañ leen ñaakaasi give them the blind eye ñu xaar 2026 waaye fi mu nekk ni whatever we're doing is a waste of time president bi has made his mind up with his daanukati rap gang they don't care about Gambians so why are we bothered we have police officers our men and women in uniform suñ feebaree xëy na ñun Gambians suñ feebaree dinañ dem si yenn lopitaan yi waaye certain feebar our men and women in uniform dañ leen war di cover si insurance Gambia amoon na ñoo am insurance boo xamante ni when our men and women in uniforms are not well especially cancer diabetes all these terminal illnesses war nañ leen a mun a faj si government Gambian money why no sorry I'm not picking on anyone I am not taking on anyone on this live baala leen ma bu ma kenn seen request waaye su fekkee ne ñoom président bi famille am doomam yi ak kabu doom ñoo feebar dañoo dem lijjanti ji travel document a diplomatic passport they will dig into the Gambian funds as much as they want and take them to Europe UK or America for treatment they won't care about anything the amount of money they need they will take it and more dinañ fay seen surgery seen bills dinañ fay hotel si ñoo stay after seen operations or whatever treatment jox leen xaalis ñu tamambaalu Europe America ak UK ba soona noos doog a ñëw waaye if our men and women in uniform are ill ñun citizens yi ñoo leen tane moo tax ñu dee wax police yi especially police and the PIU you should respect the Gambians just because sol ngeen uniform doesn't mean that you're better than us doesn't make you guys malakas PIU how many times ngeen toroxal doomi Gambia di leen arrest di leen dóor di leen sànni ay tear gas tey soo leen feebaree the government doesn't care about you it's us the Gambians that will feel sorry for you yéen a ngi taxaw ci naaj yéen a ngi ñuul kuk wow koŋ seen jigéen yaa ngi mel ni ay sandwich yu fooma amul kenn ku ci am forme bu baax wala yaa ngi dunda bu la neex unless you are in an air conditioned office nit ñi di leen xeexal yéen PIU ak police officers ñu leen di naka la tuddaati arrangé ngeen di déranger wu ñun ñuy xeex seen droit yéen ngeen turn to be our enemy di ñu fitnaal di ñu sànni tear gas di arrest ñu leen di fay ngeen di ñu noot xamul leen ne yéen ñun ñooy seen sànni tàccu ñun ñooy seen last card arrest parce que képp si yéen ku feebar government bi bañ a step in seen mbokk yi amuñ luñ leen fajee it's up to the Gambian citizens pour ñu jóg dem saraxtu yi GoFundMe lañ leen di liyal di yelwaan sarax ngir yàlla pour ngeen mun a jóg fi ngeen tëdd gannaaw yàlla yonente bi kon war ngeen a respect Gambians si enough di sóoraale dégg like this ana this officer that's in Senegal amul lu mu fay medical bill sami ana président bi mu ngi yóbbu ay daanukati rap ñoo xam ne nii important nuñ si summit biñ dem lan lañ fa uti xamuñ sax liñ fa war a waxi all they do is ñu dem seeti New York naan ko fi lekk bi suur yëpp si suñ xaalis jëndal seen famille seen jabar yi seen jànxa yi ñibbi si waat Gambia we are cause you have to be a president his kabudu or a really important something in the Gambia pour nga noos façon ngi noos yi yéen ñi ci des yéen faale wuñ leen te ngeen ne doo leen ñu faale ñun citizens yéen army yéen the military men and women in uniform yéen a war a respect citizens yi yéen teguñ leen place government bi faale wuñ leen state house soo leen fa duggee passeport ngeen di laajte soo leen passé seen force post amu leen soxla state house amaat na da ngeen dee dem months doo leen gis président bi yeneen dëkk ñoo ko dee gaat you guys should be ashamed of yourself ngeen respect Gambien si leen di xeexal waaye soo leen génnee li ngeen mënut ci government bi moom ngeen di jéem si seen nit ñi leen di protect soo leen jaaxlee njëgi ataaya ñun ngeen di ñaan seen jabar suñ wasinee ñun ñooy step in pour ngénte parce que ñun ñooy seen sisters ñun ñoo leen di defal lu nekk soo leen di taka jabar noonu jigéen ñi su wasinee ñooy dem taxaw kon war nañoo joxante cër
ngeen xam ne uniforme baa leen tax ngeen supérieur soo leen simee uniforme bi ñun ñoo yéen yëpp benn ngeen. how many times la ñoo jóg di leen wax ne jóg leen ngir yàlla ñu jàppale Gambia soo leen ñu gisee ñu génn si mbedd bi di démonstrate tiyente leen loxo ngeen jiitu ñi nekk ci suñ gannaaw ngeen meeg soo ne liit ngeen ñu suñ destination bu amul fitna saa yuñ jógee pour wax li ñu naxari yéenay dem uti tiya gaas yéenay génnee fetel yéenay solu mel ni ñuy mboqa yuñ baxal ngeen ne yéen a ngi génn pour woo ak ñun ñoo xam ne amee wuñ xeer amee wuñ fetel xamuñ sax ni ñoo téye fetel ngeen génn pour di ñu abuse ñaata yoon ngeen ñu brutalize in the Gambia te defuñ dara waxuñ dara all we do ñu génn di wax li ñu métti wala wane suñ support somebody saa yuñ takkee live fii dinañ wax ne the police our men and uniform women in uniform need nañ a better pay need nañ a better living condition need nañ restaurants ak ay restrooms yu baax ci seen police stations yi saa yuñ génnee ñun yéen la ñoo kéeta saa yoo leen génnee ñun ngeen di xeex di ñu néewal doole ngeen foog ne kii ci kaw dafa goma gomut nelawut he oversees everything he is the only judge saa yoo leen fomp xonxalee suñ bët ngeen tuur ay rongoñ yu kenn dut fompa Gambia men and women in uniform defaraat leen son toogu waaye we are not your enemies we might be brutally honest to be speaking the truth about what's happening in the Gambia that doesn't make us your enemies dafa nekk ne lu daga moroma lay seet yéen boo leen yuuxoo ñun ñoo ko njëkk a yëg si kanam waaw why do you guys care no saa yoo leen jógee ngeen toroxal suñ xale yi saa yoo leen jógee toroxal suñ yaay yi imagine leen waa ji deeyoon that young man koo leen puusoon si biir police Sukuta mu daanu dee ba tey dégguñ si yëfi kooku dara ana police bi sàccoon ba fàtte téléphone am si naar bi dégguñ ci dara ana officer bi rape di 20-year-old bail nañ ko 50,000 it's okay pour yéen ngeen def njuuj njaaj waaye su Gambien si amee lu leen métti génn pour demonstrate yéenay suppale ko to be the enemy and you guys know we're not your enemy. Let me say this, and I am being really honest. There is this lady, I don't know, you know, sister la si Modou Sabali ak Ramu Sabali. They call her Gas. Bundung police station la ko feka. I meet her 3 times. I am saying this because lima xam ci mom rek la wax. Bima ñëwé ma taxaw ci biti mu ñëw xawma kana ko wax suma affaire manako dama bëgga dugga dafa ñëw mu wax officer si nañ ma bayyi ma dugga. The second time dafa ñëw mu gis ne wax ji bari na mu ooma ma somebody else ne gis naa ne xale yi dañ leen dee déglu kaay leen ñu ànd ñun ñetta parce que man tam xale yi dañ ma dee déglu ñu dem ñaan xale yi parce que time boobu PIU ñu ngi leen di tear gas seetu toon ne mu ngi sol uniforme seetu toon ne su ko neexee mu xajaan parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fa moo nekk seen boos mu jiitlantee ñun dañ ko mujjee sànni tear gas moom that sister gas mu jël place yaay gisatut uniforme jël place yaay jëli xolam bi nga xam ne nii moom moo piye ci moom jiital xolam defut woon dara gannaaw woone xoli yërmande that's what you guys should be doing. Sister Gas police officer boobu Gas Sabali is an example to all policemen and women. ma xool ko ba si yaaga mu ngi taxaw ak ay boosam fekka gaayaa ngi taxaw téye seen tear gas bucket si maa ngi wax ma ne ko doo leen ñu baalal ngir yàlla buñ sànni xale yi tear gas because xale yi fi ñu taxaw bari na nit torop mu ne ma ahankay nañ dem ñu wax a xale yi muy ñaan boosam moom Sister Gas di wax boosam ne waxal PIU yu ñu hold on ñun ñu dem wax a gaay bi foo mu pare wax ji fekka sànni nañ tear gas kooku wasn't just a police officer. She was being brave. She was being a mother. But all in all, she was human. Ma foog ne képp kuy police war ngaa roy ci moom. I turned around to her boss and says, yal na la yàlla def IGP bu jigéen in the Gambia. And I meant every word I said about it. Because jigéen su jiitoo si place, xoli yërmande la dee njëkkaa dawal. Muy xoli yaay. Yaay dina mer yaay dina dóor dina saaga waaye am na foo xam ne soo fa àggee rek yaay motherhood kicks in straight up and that's what that lady does. See, the heart of a mother just kicks in and she forgot that she was a police officer. She forgot that she was wearing uniforms. She steps in the battlefield with us. Di dem seefi ay doomi jàmbur. Along the way tear gas bi jàppale na ko
I call her a hero. I call her a mother. But I call her, all in all, she's Mother Africa. loolu la nit di def waaye li nga gis PIU officer yu wow ñuul danda xesaw sol uniforme di ñu jaay yara de ko gu mel ni God knows ngay wax a ñoom ñu laa jànni nga taxaw di wax a ñoom ñu laa ignore mel ni wall bi di jaay important their salaries is less than $5,000 you can buy them straight up from where they're standing why because they're in uniforms they'll be showing you pureness te xaw ma lu tax dañ leen yërëm keroog ba dañ doon wóor di leen may ndox because they weren't giving anything to the extent ñuy wax ne nañ leen dem jëndi ay lekka di leen may what we end up doing mooy jëndam biscuit di leen jox because the government that was supposed to look after them never did. We, the Gambians, the citizens that you guys are tormenting so much, ñun ñoo simeeku di leen utal loo leen lekka wala loo leen naan yéen a ngi solo ba mel ni ay suppame naaj bu tànga boobu ngeen sol seen full armor teg ci ay helmet mel ni ñuy dem roose sa xeex ba ñun ñoo step in as the good citizens that we are. seetatuñ ne ñu ngi demoon court yéen ak ñoo bundu xataal waaye dañ wone ne we are your sisters we are your mothers but all in all we are all Gambian citizens ñu step in ñoo save the day doo leen ko bind ci seen police or magazine you'll never thank the Gambian citizen for a good deed they did to our men and women in uniform waaye ñun mënuñoo taxaw fii di leen wëyal saa yu nekk waaye am na ay fiw nit ñoo xamante ni na buñ taxawee def baax ñu war leen koo wax I had so many people say rubbish about Mr. Sanyang, IGP Sanyang. He's a wonderful human being. So waxee ak moom ak li nit ñi di wax yëpp nga jaaxle ci Ablay Sanyang. He's a lovely father, a wonderful husband, but all in all niti neen la. ñu laa ñaan ba tey IGP. yaa jël police and the PIU yëpp under your belt. They're your kids. Make sure you discipline them. Waxal PIU ne ñun as citizens am nañ right to gain. It's our constitutional right. Even if the president and his daanukati rap kabudu says otherwise, we as Gambians, we have right pour ñu am lu ñu metti ñu génn demonstrate. Mr. IG sir, yéen xam ngeen ne dee bi in the Gambia musuta demee nii reyante bi it's ridiculous. Seer bim seer Gambia kenn waxatu ko. Métti bi métti Gambia kenn waxatu ko ñuy jël ay foreigners bàyyi leen suñ réew bi di leen jox suñ diplomatic passeport yi ñuy toroxal seen doomi réew ba tey waxu leen si dara waaye the sad thing about is mooy when our men and women in uniform and up to the standard when they down suñ feebaree amatuñ benn because liñ leen di fay munuñ cee fay néeg amee ci dépasse dundal njaboot ak di save te Gambia is the only country lu yaa waaw dañoo foo léegi éeg na du mun a waaj bàyyi ko rek gisuloo mënut a waaj suma muus yaa ngi dëgër boppa yu ndaw yi dañoo éeg sa mango ba sa kaw war a wàcca di jaaxle dina fa fanaan tey Gambia mooy the only country amul insurance imagine nga am moto ñu ne la nga ne insurance ñaata ñu ne la $1,000 dangaa waxaale whether you can afford $1,000 wala di nga dem ba ne 500 la mun and they let you off because they know you'll never claim for the insurance te all our police officers all our men and women in uniform yaa xam doctor nga ñoom ñëpp waroon nañoo am insurance boo xam ne so favorable it cover you up paid by the government why the only government covers up is the president, his family, his kabudu, and people they might know. They don't care about us. Mota police ngeen wara def ndanka, the paramilitary. Gambia is the only wayward country bo xamanteni mun nga jógee Kartong be Banjul around 2-3 o'clock in the morning di travel towards Banjul do tase ben police stop. Talibangi empty xabalang police yi war a nekk police stop ñu ngi dugga ci ñax yi di ut kuñ ko komina wala ñu nga dem jaaxaan di galayaabe bekañ soo waxee ñu ne kii dafa xamadi kila out
dama nga tëddi waay lana gën a metti lii police officer feebar déedéet nekku fa de tegal ko foofu si kaw when our men and women are not feeling well where they're not 100%, they're not even 20%, because feebar bi gën a garaaw mooy nga am cancer. nga ñàkk loo def amuloo xaalis sa mbokk amul xaalis president bi doesn't care, the government doesn't care, the minister of health du kenn ku leen di dimbali waaye da ngeen dee faate lii is a lesson for all the policemen and women. yéen Gambia waroon naa meg soo ne fu 10 o'clock at night jotee police post yi monté dañ ci kaw tali bi because léegi rey beeg sàcc bee ba pare war ngeen di mun a patrol si koñ yi. war ñaata paramilitary lañ am lanay njëriñi léegi paramilitary lu tax anti crime ak paramilitary di toog si seen campus yi doo leen génn ngeen dugg ci biir koñ yi ngeen save the nation for once. I thought that that's why you're getting paid. Why no? Paramilitary yaa ngi fi comme saako day doo leen gis si dara lu productive du dul ñu sol uniforme takka seen ndigga yi benn wow koŋ jaay wang bu sew di daga ngeen war a patrol si mbeeda yi suñ demee ba kankurang sol jafoo di saaca nga xam ne nit ñi jaaxle nañ ay daaxal kii doo leen dem lekk si biir waañ bi ngeen feebar amu leen ku leen faj amu leen Gambia bi ngeen dëkk sax doo leen am good medical service bu leen di cover da ngeen di am pour hey aji dugal waay nga tëj bunta bi sa kanam gu wow gi mel ni weeci aji soof na torop amu leen dara lu leen cover da ngeen di dem jëkki jàmbur paas bi leen di yóbbu sax soo leen waree ñibbisi doo leen ko am bu yàlla defee li ko neex dee am nit ñaay di daw gaaw uti luñ dajale ñoo indi leen waat fayaat suul leen mbokk yi dajale dem dajal leen government wouldn't care less kon ki nga xam ne buy dunda faale wuñ la sóoraale leen ñi leen di faale pour ëllëg waaye da ngeen dee faate loolu mooy seen problème da ngeen gaaw a fàtte torop xam ngeen ne police officer bi feebar te de Sénégal mënut a cover medical bill sami God knows lan moo koo daj ndax yàlla moom lu ko soob rek laa def lu ñu am pour def ba pare Gambians that call themselves millionaires duñ dee dimbale wante Gambians si dee wax ne dañ am xaalis ñu dimbale ay fools moo leen gënal téeméeri junni yoon ñu dimbale ay nit ñi need help ñaata organisations ñoo nekk Gambia di run charity sometimes I look at First Lady charity maa de laajte lan la moo def parce que cases like this waroon naa jump on the crazy wagon mu make sure ne this officer's bill was paid su fekkee ne jëkkëra mënu koo cover so su ñëw First Lady charity am I really wish ne I understand what the charity is about and what it stands for because I don't, as a Gambian living in the Gambia right now, I really don't understand the use of the charity. Is it a money-making charity? Because that's what it is about. You never heard them say donate nañ charity be 100,000, jox nañ organisation be 1 point something million. You never heard of it. It's just boxes of quarter chicken of legs and chips. That's it. For how long Gambia ngeen di nelaw bañ a eew our men and women in uniform you need us as much as we need you but you guys need us more because we fight your battles we chip in when you need us yéen lan ngeen ñoo defal dara njëriñu leen ñu dara you are not protecting us you disrespect us da ngeen ñu dee humiliate hustle bi is real ni ngeen ñoo hustlee sometimes dafa dem to the extent ngeen mel ni da ngeen di dem war on your own people ñoo xam ne saaguñ la sooy wax a police bu sol uniform especially women it's the way they talk to you the flag makes so small officer na nga def dama doon laajte kii they look at you from top to bottom they knew
waaye dañ laa wax ne ñu ngi ci place waxuma ne police yëpp di am na police yu am respect am na police yu baax am na police yoo xam ne soo waxee ak ñoom dang dee kontaan ne lu tax benn bés maa ngi dem marché Serekunda ma ñëw ba Serekunda police and then because Serekunda police dañ ko gar misaala nuyu naa la Lamtoro because Serekunda police dañ daaneel police station bi so bi ma ñëwee ba bunti Kankunda fekk police a ngi taxaw police bu jigéen ak bu góor bu góor ak bu jigéen bu wang bu ndaw boo xamante ni mu ngaa jaay yarato di biñan ñe ko ma ne ko ronalong de ma ne ko officer mu ne ma naa ma ne ko yéen police bi wéet na di lu tax ngeen daaneel suñ station bi nga xam ne ñun dañ juddu fekk ko fi mu ne because we want to make it bigger and better may kafa moom muy kafa man di ree bu ngee wax di ree and I feel ne noonu la police officer war a mel driver bi ma ne ko nañ dem ma dem ba si digga ma wëññeeku ma ne ko déedéet ma ne ko officer mu ne ma naam ma ekkati dara jox ko ne ko jëndal ataaya because I wish ne all police officers ñi nekk si tali yi were as respectful as nice as you mu ne ma non sister déedéet lu ma war rek laa ma ne ko man tam dama def rek lu la war imagine ne soluloo uniform I am your sister maa ne la nga jëndalu seeda naan and then when I said that, this lady was like, thank you, I said, I didn't give you anything, don't thank me, it wasn't for you. Police yu jigéen yaa ngi mun a xajaan police yu jigéen yaa ngi amee ñu réew police yu jigéen yaa ngi amee ñu am attitude and they're not bossy so they're just this mbojo that starts on the road di ñaan mayonnaise ak lift pour ñibbi ak njëgi ndéewu bàyyi leen seen xel na fii Gambie la dara doyut lu nekkaa seer président bi faalewu leen ay njojam faalewu leen Gambien si leen faale ngeen war a teg place ñun suñ sañoon yéen police officers yëpp yéen ay am dëkkuwaay yu baax suñ sañoon police officer góor jigéen mag ak ndaw dinañ yokk seen xaalis at least di leen fay 15 to 20,000 a month because God knows ne deserve ngeen ko li ngeen di taxaw ci tali yi li ngeen di ñaxa mel ni ñu sangoo xorom li ngeen di coono ci jaabante seen salary jaroon na 15 to 20,000 a month boole ko ngeen am a well looked after insurance boo xam ne is just pour soo leen pensionné wala soo leen feebare suñ mu nee fay président fay doomam fay ay jabaram fay ay mindaanam ak ay ganaaram ak i muusam war nañoo make sure ne you guys that are meant to protect us even though you're not protecting us but your job description includes to protect the Gambians even though it's not there war nañ leen a look after Gambien bu sañoon police du taxaw ci mbedda di woyaan Gambien bu sañoon police du taxaw si trafic di addu kalpe silo bu la nga bàyyi silo mu ñëw caaj la loo xam ne si poosam la moo dem loolu du liggéey bu set waaye comme fulaalu leen Gambien si di ngeen ko ténja par benn imaginal anti crime rek la Gambien si ragal in the Gambia anti crime because they mean business when they say stop it mean stop waaye when a police said stop it mean fuck off let's talk about it and you give me something 100 150 anything. But when the anti-crime says stop, xale yu góori Gambia xamuñ yàlla xamuñ yonente bi xamuñ malaaka waaye xam nañ anti-crime bu njëkk ba paramilitaire lañ ragaloon léegi paramilitaire kenn faalewu leen seen uniforme oos na takku nañoo takku ba seen digg yi wow koŋ ñu ngi mel ni ay kobo laka kobo bu ñaa yooyu te li ma jaaxal si our men in uniform kenn dundut xam nga ne waroon nañoo toog every week ñu reyal leen nag wala every month reyal leen nag police station bu nekk ñu jox leen ngeen tooga ko seeni añ just to treat you guys good because seen salary baaxut amu leen insurance amu leen foo leen dëkka soona ngeen ñaxa ngeen amu leen station yoo leen xëj benn bitigi mbaga la ñoo luyee def fa 99 police officer ñii taxaw ñii jonkoon ñii di xoos keem ñii di taxawaalu kon oo nañ leen di government oo you guys so much saa yoo génnee sa kër dangaa foog ne there is only one section in the police office department and that's the taxawaalukat ñi dee taxaw ci mbeeda bi woyaan rek mayonnaise ñu ñaan bro ma ne doo fi bàyyi njëgi añ kooku dem sister tey dara baax a gudde uncle as boss yes sir boss they will worship you for $100. They don't respect themselves. I witness Sole and Sole uniform. You guys should like stand leen tall.
with your head high because dëgga you guys gis nga police Europe ak America soo leen gisee ñu solo di nga gis ñoo xam nga ñoom ponkal lañ anyway waaye dangaa gis ko si gàtta sax su xasee ba solo bettaka beltaam teg ci mbaxana sol amaami yëpp ba taxaw ceeñ na beneen façon nit la dee nekk soo ko gisee su waxuta yow doo waxa moom but then when you speak to them ñu tontu la with politeness ñu tontu la with respect even though ñu ngi on duties the human being is always important to them Gambia nag fekk sol nañ uniform seen daala yu koof jigéen yee seen forma yu moy yi góor ñee seen digga yu wow yu ñuul yi hey you think they're malakal mood sorry sister baalal ma dama la doon laaj sorry xaw ma ko I'm like okay chill it's not that deep I was only asking few police officers yu jigéen nga mun a taxawal nga am proper conversation yoo xamante ni dañ laa jox respect bi nga leen jox nga dem Europe America UK nga feebar nga gis ni la doctors yi ak nurses yi di dawee si sa services every minute soo buggee tea or coffee you press the button they'll be running for your service te duñ wax sonna naa duñ wax tay naa bu eboo ngay ring sa bosa bi 99 times they'll come running to you sorry ma'am can I help you what do you want lopitaani Banjul amuñ bosa so sa nurse lan la dimbale ma de man dama sonna si soobe léegi maa ngi taxaw di doctors ñu nga jaaxaan di galayaa bi and yet ngeen de Gambia dina am development fan la ñoo jaar we cannot develop Gambia if we within ourselves and develop Gambia pour ñu develop du come si président bi because he doesn't care du come with his daanu rap clan because they don't care as you guys gis ngeen lekkati keccax boobu ni mu nekkee New York mu ngay admire yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi right now tukki woon na xam na li fa xew kon waroon naa xam lan la nguur gi soxla waaye benn Costa Road bi ñu am nii Costa Road bi xam nga fan la startee baax from Senegambia ba turntable mu stop from turntable all the way before airport is crap këri nit ñi taa tali yi yàqu fu nekk is an abandoned war zone te boobu mooy di only tali bu ñu am in the Gambia duut saano yëpp ñu dem ne dafa wax Africans si dool I am very proud of duut saano you're a 32 karat fool Gambians don't look up to you you're not our reference get out njëkk del mujjee wax di njëkk a noppi ñun nawloo wuñ la waaye yéen UDP yi nekk America yéen a ngi yokk ci xar bi karaw by standing there in the rain thinking the President Adama Barrow will give a toss about election reform. What do you mean by election reform? Before we talk about election reform, why can't we talk about meeting the Gambian need? At least our men and women in uniform are dying. They've been thrown out of their houses because of rent. Their kids aren't going to school because they can't afford it. They themselves cannot wear a proper uniform because they weren't giving one. Very rare pour nga gis si jigéen ñi sax nga dee gis ñu sol sipa wala ñu sol tubéy ak uniform bu nduroo mu rafet set. Sometimes nga gis góor boo xam ne daala yim sol sayti tànkaam bi yëpp a ngee laal tali bi daala yi lekku na bu yàgga dem na sideways nga gis seen tubéy kola bi utee naa kola uniform bi mbaxana bi nag mu nga mel ni luñ fóot ak ordre sawel te every 3 to 6 months government bi waroon nañoo make sure ne provide nañ leen with new uniform ngeen leen di jox interest léegi-léegi ñu liggéey ba at the end of the year ngeen jox leen ay bonuses léegi-léegi ngeen jël ay kër def ko raful di leen ko jox su Tabaski jotee ngeen jël yëpp jox leen ay xar ndax ñu save seen salary si 3000 yi war a jëndal doom bu bi julli jëndal jabar look after yaay ak papa toppatoo sa bopp fay rent dépasse ñëwagut dëgg Gambia government da ngeen soxor su suñ police men and women all our men and women in uniform Gambia government you guys are heartless. Tabaski jot nga fay nit ki 4-5,000 xar nekk ay lan ay 14-15 xar dafa dem ba ay 30 something thousand Tabaski. I knew because xam naa dama doon jaay xar dama doon jënd di jaay so kii am 5,000 a month su xar jaree 12,000 naka la moo Tabaski dafa dem jëndi tànki ganaaram ñëw indil njabootam xale lam yi di gis ne seen néebo si ñu ngi rey ay xar moom papaam wala yaayam mënuñoo afford xar xam nga loolu ban psychological damage la dee def si xale but do our government care? No.
moo tax yéen men and women in uniform bàyyi leen xel si citizens yi amu leen ñu leen ëppa ñun amul ñu leen ëppa yéen mel leen ni comme European police. It's not about the money they get paid. It's about the dignity they have within themselves. Am leen dignity seen boppa mar naan bu mu leen taxa naan potit gis ngeen soo leen solee uniforme bi ba taxaw ngeen ne da ngeen di serve Gambians rek nekk leen beneen façon ngi nit du tax nga réew du tax nga beew du tax nga ñàkk kersa. We just wish ne you guys can show yërmande sometimes to Gambians. ngeen jël borom xaalis yi ak foreigners yi di toroxal seen doomi dëkk di leen fay ngeen di xont seen doomi dëkk like hungry wolves. génnal fi. It's sad suñ gisee ne xale da ngeen ko jàpp boys yi jàppa ngeen leen ak benn box ngeen def leen ci pick up di leen pamti pamtee daw yóbbu leen si seel si wala ngeen yóbbu leen mile 2. They're wasting their lives just because you guys are so lazy to let them go. Or you guys are so wicked. Nga jàppa kenn ak benn taay. Pala leen ma dafa am kuy ñëw fii ma kool ko. Bul ko ubil de. I don't want anybody in my house. Bala leen ma call kii rek dafa am lu moo jël si. Amul kenn ku taxaw si biti. Picking up you calling me. Ma ne maa ngi laa call si beneen number bi jëlal si beneen number bi. maa ngi laa call si beneen number bi fan nga nekka jëlal beneen number bi nga naan ma daanaka anti am wax ko mu duggee explain ko loolu dugal si biir nga explain ko bëgguma nit ñi xam suma adresse dañoo ñëw di taxaw suma kër mel ni dugal fële bala leen ma dafa am kuy ñëw jël si déew police dañ bëgg di moment ngeen sol uniforme ngeen dawal yërmande uniforme bi du dara yëre la rek it doesn't define you it doesn't make you who you are why what's important is what you carry on your sleeve which is your heart dee leen di dawal yërmande su nit ñi di wax yow ngeen show respect ak dignity. It should be si seen motto bi ne to be a proper police officer you have to show respect and respect other peoples ndax soo respecté uniforme bi nga sol doo disrespect the citizen ngeen jël ay foreigners ñu leen di dukku ngeen di toroxal seen doomi réew ngeen jàppa suñ xale yi ak benn box yóbbu leen mile 2 wala ci seel yi ngeen jàppa ay boss ak ay drugs hard drugs ñu jox leen xaalis ngeen bàyyi leen ngeen ne Gambia dina develop yéen ñu leen di arranger ngeen di déranger wu we fighting your battles you turning to be our worst nightmare kañ la moo jeex kañ it is sad boo xamante ni ñun yërmande rek lañ leen amal jàmm rek lañ leen bugal ngeen turn to be our worst nightmare Gambia mënut a develop su fekkee ne yéen our men and uniform jàpp leen ci xeex bi ndax ñun ci seen xeex nag lañ jàppa jàmm rek lañ leen bugal waaye yoon soo leen ñu bugalut jàmm gis nga xale bi naan yaayam du nelaw guddi dina meg soo ne moom tam du nelaw parce que jooy yi moo jooy ba yaayam du nelaw moom it du nelaw soo ñun citizen bi suñ amut jàmm yéen doo leen mun a am jàmm let's get that hey anti ñëw na léegi xoolal diw yi nekk si boori télé bi la bala leen ma diw yi nekk si boori télé bi foofu télé bi jox ko dina la jox xaalis dafa mootal rek joxoon na ba pare 300 la laa tegal
Juke, Juke, behave yourself. Hey, bàyyil bunta bi di nga gaañ sa bopp aji faatu hee koo xam ne su nekkul di daw mu ngi tëj di tëji rek te moom su dawee rek daan anti gis nga ko xoolal soo ko dugalee si baat ti wa ko mu téye ko si ron te su demee na ko sellotape dama ko defoon si fridge bi mu ngi mel ni lu lii 1 minute hey téyel ni si ron wa ko ne su demee na sellotape boppam hey Gambia we have a long way to go if we think ne development hey stop it kan moo ma doon ko te nga dem tëj bunti waañ bi soo leen foogee ne bii nii uniforme li ngeen di def Gambien si ngeen koo def yéen a ñoo gën a soona yàlla ñoo barkeel car macha allah Gambien si yëpp nag waaye saa yoo leen yuuxoo gis ngeen biñ gisee officer bi feebar dem Dakar amul lum fajoo kuy Gambien sa xol tooy na loolu dafa tax suñ neighboring country duñ ñu respect li ñoo wax mooy ana seen nguur gi Gambia mooy di only wayward country boo xamante ni it won't look after its people dafa yefal mbaam pour tan gis ñu tekkiwul dara yéykati guru yéykati bétokola yeeg ndékkikati keccax yi ñooñu la noo jël teg leen si place jox leen suñ most expensive document ñuy travel fu leen neex di galayaabe di sàcc suñ xaalis bi di tëdd ak caga ji seen family are better off ñi nga xam ne soo leen xamoon 2 years ago they were amount to nothing mbuuroo bota munuñ ko afford waa dugal tri la waaw di ko téyel ma ko ba ma pare léegi who is the loser here because Gambien yi ku nekkul ci business yàlla ngi laa dimbale yaa ngi jàppa ci dara yéen police li tax mu metti mooy amuleen boobee job bu nekk ci side bi yéen ay ungodly hours ngeen di liggéey with peanuts moo tax war ngeen a seetaat seen tooguwaay no amount of demonstration mooy tax ba Gambien bi du am lu ko métti waaye suñ amee lu leen métti yéen a war a joxe permit why are you guys listening to the president or his entourage because am nañ right génn nañu demonstrate ne Gambia dafa seer NAWEC is useless our doctors aren't performing the police aren't doing their job properly the justice system is a failure the president is a mumu his entourage are like daanukati rap our borders immigration crap so the teachers are not even teachers they're failures suñ waree teach 15,000 out of 15,000 plus 600 kids pass most of these teachers dañ leen waroon nañoo dem early retirement buñ ci fay kenn peanut because deserve wuñ ko di fayal doom from nursery mu dem ba grade 12 jël exams trying to be somebody all to our means ñu ñëw ne psych sorry but your kids fail and there is nothing the kids or the parents can do but you just sit there and cry their eyes out li xale yi jooy ci at bi yal na leen jik yéen education and your minister together with the president suñ doom yi dee ñu leen di rey yaay yi jooy ak mbokk yi yal na jik government yi bii government yi 419 bi suñ xale yi ngeen di tëj jigéen ñi di leen tëjlu yaay yeeg sisters yeeg famille yi di jooy yal na jik nguur gi Gambie ñun jàmbaar lañ de yàlla xam ne Gambie citizens jàmbaar lañ ñun ñooy boole di liggéey di test si yore kër yi yore njaboot gi ñuy rey ñii di tëj ñii ñu jël li ñu metti ak li ñu neex yëpp boole ko saa yoo leen jaaxlee ñu jóg taxaw including suñu président bi soxlee ñëpp jóg di tàccu di fecca ma ne Gambien si bañ leen lankal leen yéen a bañ bu leen tàccu lati kenn bu leen fecca lati kenn especially su fekkee ne NPP la
NPP should be bad news in the Gambia. Waruñoo winaat dara in the Gambia. Do mayoral, do any elections. Gis nga su fekkoon ne election yi wow amoon na sax waruñ ko win. That's my advice to Gambia. It is sad. But all I can say is I'm sorry. Képp koo xamante ni you guys are better off, especially yéen ñi ooyee seen boppam millionaires. Balaa ngeen di dooleel ñi jarta dooleel. Balaa ngeen di am xaalis di may ay nit pour ñu taggal leen wala ñu waxal leen dara. Doo leen seet ngir yàlla ngeen dimbale seen nit ñi. Di nga gis xale boo xam ne dafa feebar nangam moo ko teree faju. Yéen a ngi am moyen bi. Yéen a ngi gis ne ñun ñëpp a ngi am ay charities dimbalewu leen suñ charity moo tax may laajte président bi jabaram yi lan mooy seen charity lan lañ nekk di defal Gambia parce que am nañ charity too di dara luñ def su weeri koor jotee ñu jëndat chicken legs dama ko ci digga ku nekk ñu defal la ci mbaatu def ci ñaari chips ak sauce dem ñu ne mu ngee joxe ndogu that is not ndogu dugal si kër yi nga seet ni nit ñi sonee nga jox leen ndogu 1 month that is ndogu waaye dama benn tànki gannaaw taxaw jox ko koo xam ne ni daf ko seqerme ko bu demee këram dina reer loolu is ndogu loogu wan leen ma parce que fekk yaa ngi ko def ñu ngi laa nataal defatuloo ko te yàlla tax charité bi lan la ko fa jigéen ñi wasin dee seen doom yaa ngi fi waroon nañoo am ay kër yoo xamante ni jigéen ñi ñoo dóor ci seen néeg yi ba ñoo dama di leen rey war nañ leen faa mun a def pour safeguard leen xale yi taxawaalu ci mbedda bi kan ñu imagine Gambia benn place rek lañ am SOS te loolu sax du Gambien moo ko fi def tubaab Gambia amul dara pour Gambien si duñ buumi ngeen taxaw war ñoo wax ne ñun ñëpp a war a dee pour Adama Barrow su génnee Gambia dañ war a génn muy tànga muy sedda muy taw muy ngelaw muy dóor ay bricks dañ war a génn di ko jéngul Adama Barrow fu mu ñu demal fii ku la nekkalut si naaj bi doo ko nekkal si kër gi nit ñaa dama ci babysit président Adama Barrow yefal mbaam pour tan lañ soona président Adama Barrow ak njoñom ak njabootam we're sick and tired of them why our men and women in uniform we are sorry suñ sañoon ngeen mel ni yeneen dëkk yi soo leen feebaree seen medical bills be covered by the government why that is I think too much to ask from a government like ours di wax ne yéen ñi nga xam ne yàllaa ngi leen di baaxal yéen a ngi am ay millions ci banque bi ngir yàlla faj nit ku feebar bul ci seet fayam bàyyil yàlla fayal la boppam dimbale leen nit ñi feebar dimbale leen nit ñi xiif dimbale leen nit ñi ñoo génnee ci kër gi waaye yéen ñi rich amee ay kër yi di luye yéen a gën a heartless yéen ñi koolee seen bopp ay millionnaires mun a dimbale ay nit ndimbali gistal ngeen di def di maye pour bugg a ku leen ko waxal fiw nit ñoo am xaalis di la may te naan la gisuloo ma gisuma la bugguma sax ku ko dégga loolu ñi ma ci xam bari wuñ de xam naa ci fiw nag nga toog a ñoom wax ak ñoom léegi ñu compter thousands yu bari ne la su ma yoon nekkul ci yow am na ñoo xam ne $20 suñ la ko mayee dañoo bugg nga gala yaabalee yam kooka nuy naa la Gambia it's so unfortunate that we paying for a price that we never bargained for ñun bi ñoo dugga ci lii dañ foogoon ne président Adama Barrow boroom yërmande la su ñëwee dinañu yërëm ak suñu askan waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam xëj na yàllaa ko buggee woon nii pour mu eeñu ci àdduna lii ñu daal waxuma ne dina gaaw a sedda de waaye du gaaw because we have 4 more years of internal pain xam nga internal bleeding lañ dee am ñun demaguñ fenn lii teeñ bi rek la en bi ñëwagut fekk bàyyi wuñ non seen siñ nekkee ñu jéem a buggante jéem a nekk benn try pour xeex lii te duñ ko mun a xeex su fekkee ne IGP ak doomam yi dimbale wuñ ñu IGP please ñu ngi laa ñaan ngir yàlla jox ñu pamit ñu ñaxtu suñu métit IGP nduga seer na dundu seer na bil seer na kër yi seer nañ njaboot gi seer nañ Gambie jaaxle nañ jaaxa nañ lekkatuñ naanatuñ nelawatuñ bay xandoor seefatuñ si suñ biir kër yi suñ njaboot gi seefatuñ si biti
ngeen jàpp benn xale ak benn box yóbbu mile 2 wala seel tëj ko fa di ko laaj xaalis boo xam ne ndeyam ak baayam amuñ ko ngeen jàpp busuwa ak ay millions of worth cocaine all hard drugs ñu jox leen dara ngeen bàyyi leen ñu dem kañ la ñu develop dawal leen yërmande tuuti police yi dawal leen yërmande ci kaw citizens our men and women in uniform we should be as thick as thieves sole uniform mun ngeen a bañ a wane li nekk ci seen xol yi mun ngeen a bañ a wane fi ngeen far waaye saa yuñ yuuxoo war ngeen koo feel inside your hearts ngeen taxaw in solidarity with the Gambians PIU wecci leen seen jikko bàyyi leen tiye gas yi ngeen jël di ko naanal doomi jàmbur yi seen bés dina ñëw yéen xaj yi taxawaalu ci mbedd bi ñoo leen di tane parce que deegu ñaaw ngeen di dee ndax li ngeen di def suñuy njaboot muy métti suñ xol munuñ koo feyeku ci yéen waaye dañ leen a bàyyee borom mbaar mi nga xam ne du daanu président Adama Barrow nag waxatuñ waxam comme wax nañ jooy nañ yuuxu nañ munuñ ci dara ñu jël yëpp samons ko ki nga xam ne moo taxoon mu ñëw yal na yàlla àtte te bu yàlla di àtte yal na nekk bëccëg ndax yàlla président bu fi ñëw def fi njuuj njaay di nga génn benn sa niw la ñoo indi wala boo deyee sax duñ indi sa niw ni ngeen ñu traité exactly la leen yàlla di traité at the end ngeen ne alali mbooloo yéen rek yéen a koo jëriñoo ak seen njaboot te yéen kenn mayu leen dañ leen dénka ngeen jël dénkaane bi def ko seen bos di dunda yéen ak seen njaboot di dunda yéen ak seen entourage di def lu leen neex di dem tukki dem nga ne on a summit nga yóbbu nit ñoo xam ne xamuñ xaala wala kasira tekki wuñ dara ci démbay daaw soo ko waxee ñu ne waxkat bi jógati na I am sorry Gambia waaye maa ngi leen di jaale seen doom yi ñoo rey ci ngelaw di leen jaale di leen massawu seen doom yi ñoo tëj ci ay taay wala poti meew wala dem sàcca benn ganaar waaye maa ngi leen di massawu ci borom xaalis yi ñoo jàpp ak ay tons of drugs di leen ko bàyyee ndax ñooñu am nañ xaalis pour du ko leen di leen massawu seen waajur yi ñoo génnee ci seen kër yi because dañu late 1 month fay rent ñu am ay xale yoo xam ne ñu ngi leen jëlal ay appartement di leen jëriñoo suba ngoon guddee bëccëg di yàq suñ life youth si Gambia, what can we say? Gambia, where are we heading to? This is one Gambia I didn't bargain for. This is one Gambia I will never ever dream of my kids or my grandkids will be comfortable living in. lii moo tax ku dem Europe jàng ba wàcce doo bugg a ñëw Gambia liggéey si lii moo tax ku dem Europe am fa njaboot bugguloo sa njaboot ñëw Gambia lii moo tax xale bu juddoo Europe boo ko ne let's go to Gambia lim laa njëkk a laaj certain things yoo xam ne Gambians si duñ ko bugg a dégg. It's sad but home is where the heart is. It doesn't matter how bad and crappy it is. It's a place we call home. Banta munta yaga si géej bés pala ko jësit. I beg to differ, but Gambia is our Gambia. It doesn't matter how much our president, our leaders failed us. It's still our smiling coast. Even though nobody is smiling these days. But we call it home. We call it our pride and joy because it really is for the Gambia, our homeland. Why being let's all men live in unity, freedom and peace each day. That should be abolished from our national anthem because we are not living in unity. There is no freedom and peace on a daily basis. Amut. We pledge our farm allegiance. Ban farmers yaa ngi nii dañoo béy ba bugg a dee duñ ko njëriñoo suñ leen lebee xaalis doo leen ko lebal seen korop si dañoo yaaxu doo leen ko jënda saaro biñ daan indi gerte di ko jaay saaro wala kaana na so change leen national anthem is not working. I am sorry, but that's the fact. Yal na yàlla def jaama Gambia bor bu set ñu ñaan ko yal na yàlla iiral suñ boppa our men and women in uniform yal na yàlla may leen xoli mu ñu ngi leen koo ñaanal te éene nañ leen ko xëj na bés dina jot ñu am njiit boo xamante nii dina leen bàyyi xel teg leen ci place utal leen ay accommodations yu baax ñu teg leen ci ay liggéeykaay yu baax yoo xam ne ñi nekk morning dinañ ndéewoo ñi nekk añ ngeen reer 3 course meal ñoo xam ne ñoom ñoo koo bil
fay leen xaalis bu baax boo leen di mun a joxee dépasse toppatoo seen njaboot te doo leen taxaw ci mbedda di ñaan parce que benn baaraam joxoñ lañ waaye juróomi baaraam saraxtu la te billahi government bi reduce you guys to nothing with every dignity boo leen am including the uniform fekk yéen a ngee taxaw si tali bi di tàllal loxo rek seen dignity wàccan jërë ngeen jëf ñu indoo jaama yal na yàlla def jaama Gambia yal na yàlla sàmmal ñu yal na yàlla yokk am beeg mën-mën bi waral cër yi ñi feebar yal na yàlla wéral seeni cër ñi caabi féetee gannaaw yal na yàlla nit seen yoon bañ dellu ci seen njaboot suñ doom yi nga xam ne ñoom lañ teg ci prison yi na justice system bi jéem a try ñu def jàmm bañ dellu seen njaboot ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk di rey di wane ne ñoom malaaka la